Hello and welcome to Trivial English, the podcast where we talk about lots of trivia in English and Japanese. With me, Laurie, and this is... Satomi. Welcome. Today's question. Okay. What shape are train wheels? Easy peasy question. That's it. That's the whole question. So train wheels, the wheels of trains, what shape are they? Circle. You're saying a circle. I guess in a way you're right, but a circle is a 2D shape. Yeah. And train wheels are 3D. So can you change your answer to a 3D shape? 3D circle. What's a 3D circle? Oh, ball. A ball, like a sphere. Sphere, yeah. Well, are train wheels a ball? Are train wheels a sphere? I don't think that's right. Pillar. Circle pillar. What is the name for a circle pillar? Do you know the name? If I knew, I would say. Very good. Okay, so the name is a cylinder. No. That's the name of a circle, like stretched out like a tin can, like a can of Coke or a can of beans or something is a cylinder. I know. But train wheels are not cylinders. It's a bit more complicated than that. A slice of cylinder. That's a nice idea, like a really thin cylinder. So let me talk about the problem that train wheels have to solve, right? You know when you go round a corner, imagine you go round a corner in a car or a train or something like that. Curve. There's the inside wheel and the outside wheel on the corner. Which one goes the longest distance? Outside wheel. The outside wheel, right? They go different distances and the outside wheel has to go further, right? And the inside wheel goes a shorter distance. And in a car, they solve this problem with a bunch of gears called a differential. A differential is basically gears that make the wheels turn at different speeds. It's kind of a magical little thing, and it makes the car go around the corner nice and easy. But a train doesn't have a differential. They just have a big stick, and so the wheels are the same, turning at the same speed. Oh. So how do they solve the problem of going round a corner? By changing the shape of the wheel. Exactly, that's right. But what shape do they choose? Well, So it's more like what's the name? Trapezoid? Trapezoid. well, trapezoid has lots of corners and it's kind of another 2D shape. If you look at the wheel from sideways. I'm trying to think Like this. which sideways. So if you look at the side of the train, Yeah. you're saying if it's trapezoid, I think that'd be a bumpy ride, right? If it Because was you said like outside is maybe the length of the wheel. Height different? It's a bit more complicated. Actually, the shape of the wheel is a Fluffy. cone shape. Cone shape, like an ice cream cone, but a little bit less pointy than that. See? If you make the corn less pointy, it kind of looks like a trapezoid. I still can't follow that. I just don't understand. But basically what happens is when it's going around a corner, the middle of the train can move a bit to the left, move a bit to the right. And so because it's got cone-shaped wheels, the size of the wheel is different depending on how much to the left and how much to the right it moves. A little bit to the left, maybe the left wheel kind of gets a bit smaller and it goes around the corner easy without slipping. And the opposite is true. So some trains do have cylindrical wheels. But the problem is they make a lot of noise because they're always slipping. So sometimes if you hear a train making a kind of noise, that's because the wheels are slipping. It's not doing it quite right. All trains? All trains are what? All trains either cylindrical Cylindrical. shape Like a or tube. cone shape.
basically, I mean, there's no other round shapes they could be, really. Okay. Interesting. Corn shape. If the wheel is in a corn shape, isn't it hard to go straight for it? So when it goes straight, it just sits in the middle of the track, and both the cones are the same size, so it all just moves forward, no problem. It's only very, very slightly cone-shaped, but it helps it go around corners. Wait, so the corn shape outside is longer, inside is more like shorter? Corn shape? I think it's the opposite. Oh, okay, opposite. So I think the closer to the body of the train is the longer, the bigger part of the cone, and closer to the outside of the train is the shorter part of the cone, but only a small difference, very, very small difference, just enough to go around the corners. So left and right are also different. Well, it's symmetrical. So it's the same but mirrored on the left and the right. Symmetrical? So it's like a mirror image on the left and the right. Ah, I see. I got it. Okay. Yeah, sure. So it's a bit of a confusing idea. It's a bit not obvious at all. But an interesting bit of trivia. So they're not cylinders. They're a bit more complicated than that. Should we talk about it in Japanese? Well, before that, Okay. I'm wondering where we can, see. Well, I really want to see the that. problem with that is you can't see on the picture because... Oh, that's a picture of a cone. But you can't see on the picture very well. You can almost see that they're not perfectly round. They're a little bit narrow on one part and bigger on the other part. But it's only a tiny bit. It's not a big difference. But it's just enough to get around the corner. I see. Let's do... This one's a difficult one. So yeah, let's do Japanese time. Okay. And see how we go. Do you know... Let's 日本語 go タイム through the... 日本語タイム。日本語タイムだよ。はい。お得意の全部日本語で言えるかな？私は言えない。まあとりあえず電車のあれ、ここ車輪タイトルコールなしだっけ？皆さんこんにちははないんだっけ？もう聞いてる。そうだった。で、まあ電車の車輪の形の話でした。そうです。今からね、日本語。で、まあさっきに英語で言ったけど、多分シリンダーって日本語でなんて言う？円柱だと思うんだよね。円柱。まあ缶詰の缶の形、ね。そうそう、円柱。円柱とか、まあみんなウィールは円柱の形だなぁと多分思ってるね。もちろん。自転車のウィールとか車のウィールとか。でも電車のウィールは違う。あら。なぜでしょう？そう。これ分かった？分かったもちろん。まあ電車はだいたいまっすぐ行ってるイメージだけどカーブしますよね。キューって曲がった時にまあ曲がりきれないの？曲がりきれないっていうよりもなんか左の車輪と右の車輪の行く距離が違う。でもそのウィール2つのウィールはつながってるから同じ動きしないといけない。なるほど。だからまたカーブの中のウィールと外側のウィール違う動きしないといけないけどそれはまあ繋がってるからできない。だから円柱の形じゃなくてコーンの形。これなんていうかな、コーン。まあコーンはコーンじゃん。まあ円錐？円錐？多いね。でも尖ってないから円錐ではない。まあ円錐の下の部分を切ってしまう。だから絶対円錐下の部分、上の部分切るでしょ？上の部分切って。そうすると台形に見えるんだって。台形がトラペゾイド。台形？そうだよ。ああ、そういう見方ね。上から見る。上から見たら丸じゃん。違うよ。電車の上から見たら台形に見える。まあ、そうだから、タイヤを横から見たらっていう。横から見たら、丸に見えるね。台形じゃなくて。そう、車輪を置いた時に横から見てるイメージだった。車輪の横。丸に見える。車輪を倒して横から見てるイメージだった。なんで車輪倒すの？倒す必要ない。まあでもとりあえず、
カーブをちょっとスムーズにいけるように円錐の形になってるっていう話。でもたまに多分アメリカの地下鉄どっか、バートっていう地下鉄はね、割と新しい地下鉄だけど、こういう円錐の形のウィール使ってないから、めっちゃうるさい。めっちゃなんか、カーブの時、一つのウィール、まあ片方のウィールが、ちょっとなんかうまく滑れなくて、めっちゃなんか、の音を立てる。危ないんじゃないかな、それ。危ないっていうよりはちょっとめんどくさいかな。めんどくさいって何？うるさいから？うるさいからめんどくさい。なるほど。まあイギリスのね、地下鉄も相当うるさいけど、それ多分古いだけで。何？ちゃんと、コーンシェイプなの？どうかな？多分これ、もう昔から知ってたみんな。へ電車を作る人は。でも、イギリスの地下鉄はね、相当古いから。なるほど。ね、車だったらさ、ディフェレンシャルって日本語でなんだろう？ディフェレンシャルって日本語で、本当に。私の思ってること、私のアイディアは、サスペンション。違う？じゃない。サスペンションはなんかデコボコの路面がなんかスムーズに感じるように。ディフェレンシャルは、まあ、今調べたけど、ディフェレンシャルっていうカタカナが出てきて、左の車輪と右の車輪が違うスピードで動けるようにする、まあ、仕組み、まあ、ギアのことをね。もっと、電車よりも車の方がキュッて回るから、そうそうそう。遠心力が。まあ、遠心力はまた別の話だけど、まあ、本当にちょっと想像してみてください。なんか本当に急なカーブを走るとき、中の方のウィールと外の方のウィール全然違う距離。全然違うスピード。うん。で、動きもね、違う。で、それ、ディフェレンシャルっていう、装置がある。じゃあ車はそれで大丈夫だ。でも、電車の場合はディフェレンシャルはない。ただの棒。ただの棒で繋がってる2つの車輪が。だからタイヤの方を工夫するしかなかったのね。なんでディフェレンシャルつけないの？多分、電車が重すぎて、棒じゃないと支えきれない。なるほど。車割と軽いね、電車と比べたら。なるほど。なるほどね。今日の言葉は全部言ったかな？トラピゾイド台形。これは、なんていうかな。なんでしょう？知ってる？私は知らない。調べる前になんか。私は知らない。あらら。ね、それってさ、左右対称？そう。線対称。線対称？なんか頭のどっかにいろいろあるね。すごいじゃん。その線対称はちょっと違うね。それはヒーローショーの方の線対。何の線？線。ライン。線。線を引いて右と左が対称だから線対称。それ違う。それはターゲットの方。でしょ。まあ漢字の罠ですね。それです。線対称。symmetrical。素晴らしい。今日はちょっとね、電車のプチトリビアでした。はい。で、ちょっと、まあ、難しい話だから、下の動画とか、ポッドキャストの下の方、説明の方にいろんなリンクを貼ります。概要欄ってやつね。はい、概要欄。はい。じゃあ、とりあえず今日はここまでかな。ありがとうございました。バイバーイ。